Hello, my name is Madam Jennifer from Educare TZ. Welcome my lovely Form 3 students in a proceeding biology lecture series, and we are currently proceeding with the topic of coordination katika subtopic of the sensory organ. We are proceeding with the structure of the mammalian eyes, where in a first session tumeweza kudescribe the structure of the mammalian eyes, tumeweza kuangalia the different components which made up all different organs which made up the mammalian eyes. So, na today's session tunaenda kuangalia the one component or one structure ambazo zipo within the mammalian eyes after another. Cha kwanza ni iris. Iris ni kitu gani? The iris is a ring of contractile muscle which is an extension of the ciliary body. So, iris, this is a ring of contractile muscle which is an extension of the ciliary body. So, this part is made up of two sets of muscles called circular and radial muscles. These muscles are able to contract and relax. So, the contraction and relaxation of these muscles control the pupil size and amount of light entering the eyes. Kwa within the iris kuna this type of two muscles ambapo kuna this circular pamoja na radial muscles. Ambazo hizo hapa muscles they are capable of contraction pamoja na relaxation. Kwa mantiki hiyo inasaidia katika controlling of the amount of the eyes of the light entering the eyes by controlling the size of the pupil. Kwa mfano, mtu anapokuwepo katika bright light, the size of the pupil inakuwa inapungua kuweza control the amount of the light entering the eyes kwa ajili kwa sababu the bright light ikiwa in excess inaweza kapelekea the dimming of the eyes. Au kwa mfano mtu anapokuwa katika dim light, the size of the pupil inaenda kuongezeka ili kuweza kumfanya mtu aweze extract a large amount of light, hivyo kuweza kuona a particular object au particular area. So ni kitu ambacho inasaidia the adaptation of this pupil kuweza change the size katika different light intensity ni this iris due to this presence of this circular na radial muscles. So, the iris is highly pigmented and offer the eyes its color. Iris ndio inapatia jicho rangi yake. So, the color of iris differ from one individual to another. It may be black, brown or color. Kwa rangi ya iris inakuwa tofautiana kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kuna wengine wana nyeusi, kuna wengine wana nyeupe, kuna wengine wana brown and so forth. So, the second component is ciliary body. So, the ciliary body is a circular structure that is an extension of the iris and is colored part of the eye. So, this is circular structure ambayo yenyewe ni muendelezo au extension of the iris na it is colored part of the eyes. Yenyewe inakuwa be colored either brown, either black, orange and so forth. So, the ciliary body produce the fluid called aqueous humors. Katika structure your eyes tumeweza kuona aqueous humors. So, it is produced by this ciliary body. Sasa, nini kazi ya aqueous humors? So, it also contains the ciliary muscles. When the eyes focus on the object, they contract and relax. So, they tend to contain these ciliary muscles. Kazi ya muscle tunazijua. Kwamba katika muscle, the muscle tend to work antagonistically. Ambapo, they tend to work together in pairs but in opposite direction. Kwa in case kama mtu either katika focusing of an object, either katika distant object or nearby object, kuna contraction, vile vile kuna relaxation. Tunaweza kuangalia katika mechanism of accommodation. Vile vile and pull the change of the shape of the eyes. So yeah, of the lens. Hapa ni moja kazi ya ciliary body. Suspensory ligament suspensory muscle which are found within the ciliary body. Nyingine ni pupil. Ambapo pupil hapo ni organ ambayo ipo responsible for controlling of the amount of the light intensity entering the eyes. It tend to adjust its shape or to change its shape depending the size of the shape of its eyes depending on the light intensity. So, the pupil is an opening at the center of the iris through which the light enter the eyes. So, this one is the opening at the center of the eyes ambapo ndo mwanga unakuwa unaingia. So, the pupil change size as the iris change in shape when one is in dim or in bright light. So, pupil size inakuwa ina change in size pale depending na iris inakuwa ina change in shape. Kwa hivyo tumesema kwamba katika iris kuna radial pamoja na circular
muscles, ambazo zenyewe zinasaidia katika controlling of the size of the pupil pale ambapo light depending on the light intensity entering the eyes. Kwa hivyo mtu anapokuwa katika dim light au katika bright light, the size of the pupil tend to change depending on the shape of the iris. So it appears black because the light rays entering the pupil are absorbed by the black pigment of the choroid. Kwa nini pupil inakuwa ni black? This is due to that tumesema kwamba katika choroid 1 ambayo ni middle layer of the eyes ni choroid, ambapo it is black, inakuwa ina black color kwa ajili ya absorption. So the pupil ni black color kwa sababu ya light rays ambazo zinakuwa zinaingia katika pupil absorbed by the black pigment ambazo zipo katika choroid. Kwa hivyo inapelekea pupil kuwa na rangi nyeusi due to that black pigment iliyo katika choroid. So the another component of the eyes ni lensi. Unajua kwamba kuna microscopic lens, katika dubini kuna lensi. Kazi ya lensi ni magnification. That's one of the main function of the lens. Kwa hivyo katika jicho la binadamu vile vile kuna lens. So is by concave transparent structure behind the iris, head in position by suspensory pigment. Kwa hiyo ni by concave transparent structure ambayo yenyewe ipo behind the iris, ambayo ina be held in position by this suspensory pigment. So suspensory pigment are the one which held the lens in space or in a upright position. So the shape of the lens is altered by the action of the ciliary muscle. Kwa shape ya lens ina be altered by the action of the ciliary muscles. So the process of changing the lens shape is called focusing. So ile process of changing the size of the lens by these ciliary muscles inakuwa inaitwa focusing. It can change depending on the object ambayo mtu anakuwa ana view, ipo katika distance ipi, either ni nearby object au ni farthest, au ipo katika upande gani na inakuwa ina size gani, na katika mwanga gani pia. So the lens is transparent, therefore it allows the light to pass through. This one of the adaptation of the lens ambayo ni transparent, because the transparent object ni ambayo ina allow the light to pass through. So the lens also is transparent so as to allow the light to pass through. Nyingine ni retina. Within the retina ndio pale tunaenda kuangalia kuna cones pamoja na rods, ambapo kila moja zinakuwa be responsible katika adaptation katika depending on the particular light intensity. Hapo unaweza kuangalia unaweza kujiuliza kwa nini unaweza kuangalia wale diurnal pamoja na nocturnal organism. So retina is the inner layer of the eyes. Kwa tumeangalia kwamba katika eyes kuna 3 main layers. Kuna sclera, kuna choroid pamoja na retina. Ambao the outer one ni sclera, the middle one ni choroid, lakini the inner one ni retina. So is the inner layer of the eyes. It contains the light sensitive cell ambao ni photoreceptors, which are the rods and cones. So within this region or in a region kuna this light photosynthetic cell ambapo ni cones pamoja na rods. So rods are very sensitive to the light of low intensity. The rod is very sensitive to the light of low intensity katika dim lights. Hawa ni kwa wale nocturnal. Unaweza kujiuliza kwa nini nocturnals? Example of nocturnals kuna owl, kuna bundi, kuna bat ambaye ni popo, huyu ni mammalian. Popo anakuwa much active during the night, ambapo kuna kupo na dim light na anakuwa active, anaweza kaona kwa sababu yana concentration of rods ambayo inasaidia kuweza kuona katika dim light. Lakini and I use it for vision in dim light ambao during the night. Hawa ni kwa nocturnal organism. Lakini cones are sensitive to bright light and are able to see colors. Kwa cones zenyewe ni katika bright light, kwa mfano wakati wa mchana for these diurnals, kwa mfano kama si binadamu wakati mchana ndio tunakuwa active, tunaweza tukaona sababu tuna high concentration of the cones. Na vile vile inasaidia katika kuweza kuona rangi. Kwa hiyo kwamba kuweza kudifferentiate vile vile kuweza kuona rangi. Hapa ni kazi ya cones ambapo katika inner layer of the eyes ambayo ni retina. So the cones are highly packed together in a region called fovea, which increase the visual acuity. So the cones are highly packed together
in a region called fovea which increases the visual acuity. Kwa hiyo cones zenyewe zipo katika region or the highly packed katika region ambayo inaitwa fovea katika eyes, ambayo kazi yake katika kuweza kuongeza ile sharpness of the image or visual acuity, ability to form the sharp object. So the fovea centralis ambayo ni yellow spot is a region that is directly opposite to the lens and it is most sensitive part of the retina. So fovea yenyewe ni yellow spot ukiangalia katika retina ambayo yenyewe ipo katika opposite to the lens, na kazi yake na ni very very sensitive part of the eyes ambayo inakuwa ina contain these cones which are responsible for the bright light. Example for this diurnal organism. Nyingine ni blind spot. What is called blind spot? Blind ni mtu ambaye haoni, the blind or blindness, ukipofu. So blind spot, why it is called blind spot? Umeangalia kwamba katika retina kuna this cell, kuna cones pamoja na rods. Kwa hivyo katika blind spot meaning that there is no this photosensitive cell. Kwa hiyo ni blind. Hakuna any detection of the light or detection of any object. So the blind spot is the area found in the retina through the optic nerve leave the air ball. Kwa hiyo zenye the area ambazo zinapatikana katika retina through the optic nerve. Kwa hiyo kutoka katika retina ambayo ni inner ear, katika inner region, baada ya hapo kuna blind spot kabla ya optic region ambayo optic nerve, katika optic region ambapo kuna kuwepo na optic nerve ambayo kazi yake ni katika kupeleka taarifa katika ubongo kwa ajili ya interpretation of a particular light, of a particular shape of the object, of a particular color. So kabla hapo ukitoka tu katika retina kuna hii hapa blind spot ambapo optic nerves zinakuwa zina leave the air ball, ndio kuna this blind spot. So the blind spot is not light sensitive, meaning that haina photoreceptor cell because does not contain the rods and cone. Katika structure of the eyes, katika previous lecture tumeweza kuangalia the blind spots ipo wapi. Na yes, another component of the human eyes of the mammalian eyes ni air ball. Na wazungumzia air ball. What is air ball? Air ball is contain two cavities, a large posterior portion which is filled with the transparent jelly-like fluid called Ventris hamas. Called the air ball, these are the two cavities, contain two cavities, a large posterior portion, ambao large posterior portion may be filled with the transparent jelly-like fluid ambayo inaitwa Ventris hamas, ambayo ipo katikati ya sclera kabla hujafika katika choroid. Kuna this Ventris hamas and the small anterior portion ambayo inakuwa imecontain the aqueous hamas. Aqueous hamas yenyewe ipo kwa mbele hapa katika maeneo ya pupil, lakini hii hapa Ventris hamas ipo katika maeneo ya sclera, choroid pamoja na retina, ambazo zote zinasaidia katika adjustment of the size of an object, katika mambo ya reflection and reflection of the light, kuweza kuensure kwamba the interpretation of the image ina become more meaningful. So the hamas maintain the shape of the eyes. The main function of these hamas katika maintenance of the shape of the eyes vile vile kuweza kuensure the softening of the eyes, kuweza prevent the desiccation, na vile vile katika protection of the eyes. So the Ventris hamas is replaced continuously. Can be replaced meaning the kama be replaced meaning that ina die. So it tend to be replaced continuously. Both Ventris hamas and aqueous hamas refract light, and since they transparent, they allow the light to pass through. So the main function is refraction of the light. Kwa sababu they are transparent, hivyo inaruhusu light kuweza kupass through. So some parts of the mammalian eyes have the similar function as the part of the camera. Ukiangalia there are some parts of the mammalian eyes ambazo zinakuwa zina similar functions, zinakuwa zinafanya kazi sana na kamera hizi ambazo tunazitumia kupiga picha. Nenda kuangalia iris. Unaangalia kwamba iris inaweza kuchange shape, ambayo change shape inapelekea the changing in the size of the pupil in response to particular light intensity. Tumeweza kuangalia kuna iris, kuna lens, namna gani kuna pupil. Kwa mfano mwanga ukiwa mkubwa, kwa mfano cheka ni example kwa kwenye kamera, mwanga ukiwa mkubwa watapunguza ili picha iweze kuonekana kwa clear. Mwanga ukiwa mdogo wataongeza
ili picha iweze kuonekana vizuri. So the part of the mammalian eyes vile inafanya kazi sawa na kamera. Kwa unaweza kuuliza swali, why the mammalian eyes is said to function the same way as or in similar ways as camera. Unaweza kuuliza hilo swali, ukielewa hizi parts of the eyes unaweza kulijibu vizuri. So let us discuss the comparison between the mammalian eyes and the camera. Tunasema kwamba there some parts of the mammalian eyes function the same way or in similar ways as the camera perform. So tukiangalia hapo kuna parts in mammalian eyes, kuna part in camera na function. Katika mammalian eyes, cha kwanza tuna iris. Iris hapa ni part of the mammalian eyes. Inafanya kazi sawa na diaphragm iliyoko katika kamera. Vile vile katika microscope kuna diaphragm ambayo katika kazi yake ni katika controlling of the light intensity. Kwa katika iris inafanya kazi sawa na diaphragm ambayo ipo katika kamera. Kazi yake ni regulating the amount of light entering the eyes by changing the size of the pupil. Ya pili kuna lensi. Lensi inafanya kazi sawa na convex lens ambayo ipo katika kamera, ambayo function yake ni katika focusing. Kingine ni retina. Within the retina tunaweza kuna this photosensitive cell ambayo kuna cones na rod, ambao rods ni very sensitive for dim light of course for the bright light. Inafanya kazi sawa na sensitive film iliyoko katika kamera. Kazi yake ni katika formation of the image. Vile vile another structure mammalian eyes ambayo inafanya kazi sawa na kamera ni lens change in thickness. Lens inakuwa ina change in thickness, lakini kamera yenyewe lens move back and forward, lakini kazi yake ni katika accommodation ambayo ni katika formation of the sharp object. Tunaweza kupata object ambayo ipo more clear. So accommodation or adjustment to different focuses was to produce a sharp object or a clear image for a particular object. So naenda kuangalia the another concept ambayo ni accommodation. What is accommodation now? Accommodation, this is the ability of the eyes to adjust the structure of the lens in order to focus the image of the retina. So this is the ability of the eye to adjust the structure of the lens so as to focus the image katika retina. So the image inakuwa ina be formed katika retina, ambapo ndio katika formation of the image. So accommodation involves two processes, namely the reflex adjustment of the pupil size and reflection of the light rays. Kwa accommodation inakuwa ina involve two main processes, ambapo cha kwanza ni reflex adjustment of the pupil eyes depending on the intensity of the light or depending on the distance of a particular object, na pia depending on the refraction of the light rays, kiasi cha mwanga ambao unakuwa unaingia. So when the eyes focuses on the nearby object, kwa hiyo hapa ni mechanism ya accommodation. Tunaenda kuangalia mechanism of accommodation for the nearby object na distant object. Lakini ukielewa hapo unaweza kaelezea vile vile accommodation katika bright na pamoja na katika dim light. So when the eyes focuses on the nearby object, vile kwa mfano mtu anapokuwa anaangalia vitu ambavyo ni vipo karibu, so the divergent rays are reflected by the cornea, ciliary muscle contract, while suspensory ligament inakuwa ina relax. Kwa pale mtu anapokuwa anaangalia anapoangalia kitu ambacho kipo karibu, kwa mfano hapa niangalie pointer yangu, kitu kile ambacho kinatokea kunatokea hapo na divergent rays are reflected by cornea, ambayo ni transparent region ambapo katika in front of the sclera, kwa ajili ya kazi yake ni transparent kwa ajili ya reflection of the eyes. Na vile vile the ciliary muscles, ambapo ciliary muscle ni katika controlling of the size of the lens. Also these ciliary muscles na contract, lakini suspensory ligaments zenyewe zinaenda kurelax. Baada hapo kitu gani kitatokea? The lens become more convex, ina become more fatter, na hivyo light rays is focusing on the retina kwa ajili ya formation of the image. So when the eyes focus on the short distance object, parallel rays are reflected by the cornea. So the parallel rays tend to be refracted by the cornea katika distant object, na ciliary muscles na relax, lakini suspensory ligaments zinda kucontract, na lens become less convex au ina become thinner na light rays are focused on the retina. Kwa ya kwanza
ilikuwa ni katika nearby, hapa ni katika distance object. Sorry for misconception. Hapa ya kwanza, when the light focuses on the nearby object, ndio kuna kuwepo na this divergent rays refracted by the cornea, ciliary muscle contract, where suspensory ligaments na relax, na hivyo lens na become much convex or fatter, na light na be focused katika retina, na mtu anakuwa aware of a particular image. Lakini katika distance object, yes, on the distant object, remove this shot, this is just a taping area. When the light focuses on the distant object, parallel rays refracted by the cornea, ciliary muscle ambao kule zilikuwa zina relax, huku zina relax, lakini suspensory ligaments, ciliary muscles kule zilikuwa zina relax, huku zina contract, like huku zina contract, ciliary muscle katika nearby zina contract, lakini katika distant objects zinakuwa zina relax, au suspensory ligament kuna relax, huku inakuwa ina contract, na lens na become less convex, lakini huku inakuwa become more convex katika nearby object, na light rays become focused on the retina. And this is accommodation at distance object. Mtu anapokuwa anaangalia katika distant object, the lens na become more thinner, have you see here, ciliary muscle inakuwa ina relax, suspensory ligament inakuwa ina contract, na the air lens inakuwa much thinner, na image na be formed katika retina ambayo iko hapa. Na katika nearby object tumeona kwamba the lens yenyewe ina become more convex, as you see here, ciliary muscle ina contract, na suspensory ligament yenyewe inakuwa ina relax. So up to there, I hope you have well understood pertaining the mechanism of accommodation katika nearby na distant object, the structural adaptation of different parts of the eyes, namna gani zinafanya kazi, namna gani zinakuwa zinaadapt to their function, kuweza kuensure kwamba kuna formation of the appropriate image, kuna kuwepo na appropriate focusing. Now, before I sum up my session, I would like to give you this simple task. Please try to attempt it so that you can improve your understanding. My today's question to you is, explain the mechanism of accommodation at distant site na nearby site object. Na ikiwezekana unichoree. Vile the second one, with the aid of label diagram, describe the following parts of the mammalian eyes. Kuna rods, kuna cones, kuna lens, kuna suspensory ligaments, kuna iris, kuna air balls, kuna pupil, na kuna blind spot. Zote hivi tumeweza kuzidiscuss katika structure of the mammalian eyes. Na if I would like to see a clear response, utakapoweza kuweza kujibu, ndio utakapokuwa unaweza, the ones you attempt, the ones unakupa na uwezo wa kuweza kuelewa kwa in deep. Kwa sababu unaweza kusoma hivyo kuona kama vile umeelewa, lakini once you try to attempt a question, nasema kwamba the practices make perfect. So try to attempt it so that you can increase up your understanding. I would like to welcome you in another coming session. Thank you for your attention, for your careful listening. Welcome on Educare Media. Keep on following. Don't forget to subscribe, like, and comment. Have a nice moment.